how when a drug is given to our body, how it is absorbed, how it is distributed, and then how it is metabolized. So the motto of metabolism is so that it can be easily excreted, the metabolites can be excreted, because it is a xenobiotic that is not belongs to our body, it is outside of our body. We are taking the drug, so after actions, the rest part of the drug have to be eliminated from the body. And this elimination is easier when a drug becomes polar. Already you have read about this polarity, non-polar. So when a drug becomes polar, it is easier to be excreted. So the main motto of the metabolism is to make the drug become more polar from the non-polar region. Okay. So the pharmacokinetics, excretion is the passage out of systemically absorbed drug. So the drug is already absorbed, now it has to be eliminated from the body. Now how it is eliminated? The most important organ that is required for this elimination is the kidney. You all know. And within the kidney there are three processes by which this elimination happens. One is glomerular filtration, the next one is the active tubular secretion, and the last one is the passive tubular reabsorption. Okay. So there are three processes. Are there. So first coming to the urine through the kidney, it is the most important channel of excretion for majority of the drug. Apart from the kidney, there are some other organs are also involved in elimination, like feces, that is stool. Apart from the unabsorbed fraction, most of the drug present in feces is derived from the bile. So bile, you know, bile that is secreted from the liver, and the drug is also secreted within the bile and it comes to the intestine and the enterohepatic circulation happens. Already you have read about something about the enterohepatic circulation. So that part, some part that is not absorbed, the unabsorbed fraction is also excreted from the body through the stool and it comes to the bile. Relatively larger molecules, that is when the molecular weight is greater than 300, are preferentially eliminated in the bile. So larger molecules are preferentially excreted in the bile. Certain drugs are excreted directly in the colon, like anthracene, purgatives, heavy metals, etc. So directly, so there are different drugs. Some drugs are directly excreted in the colon. Some are larger molecules that comes through the bile into the intestine and then it passes through the feces like that. Exhaled air gases and volatile liquids like general anesthetics, alcohol, etc., they are eliminated by lungs, irrespective of the lipid solubility. So if you are asked that what are the organs for the elimination of the drug, the answer is the most important organ is the kidney. Apart from kidney, the other organs are through the feces, by the intestine and through the lungs. Apart from, there are some minor ways of excretion. One of is the saliva and sweat. These are the minor importance for drug excretion. Example are lithium, potassium iodide, rifampicin and heavy metals. These are present in this secretion in significant amount. Rifampicin you will read in the antitubercular chapter, anti-leprotic chapter, etc. Lithium, this is a CNS drug. Potassium iodide, this is can be hormonal drug. Heavy metals, these can be secreted in the saliva and sweat. And the excretion of the drug in the milk, that is important only for the purpose that some drugs, if it is given to the nursing mother, that is the mother who is breastfeeding to their infant or child, so that drug may come to the body of the child and that may ultimately deteriorate the health of the child if it is toxic. So that is the importance of the excretion of the drug in the milk. So we have to know that which drug are excreted more in the milk and which drug is not. That is also required. So important for the most drugs enter breast milk by passive diffusion. More lipid soluble and less protein bound drugs cross better. So those drugs who are more lipid soluble and less protein bound, those drugs cross better in the breast milk. Okay. So you can see this is the drug elimination by the kidney. So within the kidney in the anatomy you have already read about, there are glomerulus, Bowman's capsule is there, and then there are tubules, proximal tubule, distal tubule, etc. So a drug comes to the kidney through the renal arteries. So it is within the renal artery and then this renal artery forms the glomerular plexus.
Then it is comes to the glomerular plexus that is present in the Bowman's capsule. And here the free drug enters this by means of the glomerular filtration. Only the free drug enters in the kidney. So those drugs which are bound to the albumin or protein bound drug, those cannot come to the kidney. Okay. You have already read in the distribution chapter that some drugs are more protein bound, some drugs are less protein bound, like that. So the free fraction, free part is the part that comes to the kidney through the renal arteries. This renal artery form the this glomerular plexus within the Bowman's capsule. Here the glomerular filtration happens. So some drugs come here. There are some drugs where the active secretion of the drug happens in the proximal tubule. Active secretion in the proximal tubule from the pericapillary plexus. So there are some peritubular capillary plexus are there. So around the tubules, the proximal tubule, there are also capillaries where the drug also can be secreted out within the proximal tubule, some drugs. And next it comes to the loop of Henle distal tubule, collecting duct, and this collecting duct and distal tubule, some part of the drug of some drugs are reabsorbed back to the body. Passive reabsorption, this is known as. This is passive reabsorption of lipid soluble unionized drug which has been concentrated so that the intraluminal concentration is greater than that in the perivascular space. So there are some drugs that some part is reabsorbed back to the body, some part is excreted. The same thing is easier, it is easier for the understanding. So you can see this is the arterioles, afferent arteriole and efferent arteriole. Those comes from the renal arteries. They form the glomerular plexus. This is the Bowman's capsule, proximal tubule, and active drug secretion happens in the proximal tubule. Then loop of Henle, distal tubule, and collecting duct, and peritubular capillary network is present. Already I have already mentioned that peritubular, that is around the tubules. This capillary plexus is present. So from this peritubular capillary network, some part of the drug is actively secreted into the proximal tubule, and ultimately it goes to the urine, and some part are reabsorbed back. This is the passive reabsorption. Some part is reabsorbed back to the body again in the peritubular capillary network. So by means of these processes, the net amount of the drug, some part of the drug is excreted, some part remains within the body. So this is the main area by which the elimination of the drug occurs. So renal excretion, the same thing. The kidney is responsible for excreting all water soluble substances. The amount of drug or its metabolites ultimately present in urine is the sum total of glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. যেটা বারবার বলছিলাম, তার মানে নেট রেনাল এক্সক্রিশন মানে কতখানি এক্সক্রিশন হবে, আলটিমেটলি দ্যাট ইজ গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন প্লাস টিউবুলার এক্সক্রিশন হচ্ছে সিক্রেশন, সেটা হচ্ছে নেট রেনাল সিক্রেশন মাইনাস টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন। মানে কিছুটা এক্সক্রিশন হলো, কিছুটা ফিল্ট্রেশন হলো, কিছুটা অ্যাক্টিভ সিক্রেশন হলো, টোটালটা বেরোচ্ছে, আবার তার কিছুটা পার্ট রিঅ্যাবজর্ব ব্যাক হয়ে গেল, যে নেট অ্যামাউন্টটা পড়ে থাকলো সেটাই কিন্তু এক্সক্রিটেড হচ্ছে। এবার বিভিন্ন ড্রাগের ক্ষেত্রে এই নেট অ্যামাউন্টটা ভ্যারি করছে, বিভিন্ন ড্রাগ অনেকটা পার্ট হচ্ছে রিঅ্যাবজর্বড হয়, কিছুটা ড্রাগ অনেকটা অ্যাক্টিভ সিক্রেশন হয়, আলটিমেটলি যে নেট অ্যামাউন্টটা হলো সেইটা আলটিমেটলি সিক্রেশন হচ্ছে। গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনটা অলরেডি যেটা বলছিলাম তোদের, বাউম্যানস ক্যাপসুলে গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারিস থাকে, অলরেডি ইউ হ্যাভ রেড ইন দ্য অ্যানাটমিটা আরেকবার খুলে দেখে নিবি যে নেফ্রনের স্ট্রাকচারটা কিভাবে রয়েছে। নেফ্রনের স্ট্রাকচারটা মনে আছে তো, বাউম্যানস ক্যাপসুল পরপর রয়েছে। সো গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারিস হ্যাভ pores larger than usual, so there are pores in the glomerular capillaries. All non-protein bound drugs, whether lipid soluble or insoluble, presented to the glomerulus is filtered. So filtration required that the drug have to be unbound or non-bound to the protein. Thus glomerular filtration of a drug depends on its plasma protein binding and renal blood flow. So here for glomerular filtration, usually the lipid solubility or pH of the drug does not matter. Here what matters is the protein binding of the drug and the renal blood flow. So what happens when there is chronic kidney disease? You know there are some renal failure or renal disease may happen due to various reasons. Most commonly diabetic nephropathy. For long-standing diabetes, kidney may fail. So when that happens, the filtration capacity of the glomerulus decreases. And when this happens, there are lesser drugs are filtrated through the glomerular capillaries, more drugs present within the body. So ultimately that can reach to the toxic concentration, or toxicity may
happen. That's why when there is when the kidney is compromised, usually the doses of the drug which are mainly eliminated through the kidney are decreased. Okay, so that's why it is decreased. Similarly, also in the hepatic failures for liver, different types of the liver disease, like there may be cirrhosis of the liver, etc., where the liver capacity is also decreased because from the liver the bile and that is secreted and that goes to the intestine, and some part of the some drugs are also secreted in the bile. By the same logic, when there is some liver disease, usually those drugs which are secreted through the bile and comes to the feces stool, again the dose of these drugs have to be decreased. So for renal failure or liver failure, the dose of the drug have to be decreased. So that is the importance of this. Tubular reabsorption, this occurs by passive diffusion and depends on lipid solubility and ionization of the drug and at the existing urinary pH. যেটা ওই বললাম কিছুটা reabsorption হচ্ছে, that depends on the lipid solubility and ionization of the drug at the existing urinary pH. এটা হচ্ছে এটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে হয়তো ধর কিছু কিছু ড্রাগসের যদি টক্সিসিটি হয়, অনেকটা ওভারডোজ নিয়েছে, ধর প্যারাসিটামল প্রচুর বেশি পরিমাণে খেয়ে নিয়েছে, হতে পারে ওটা ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি হয়ে যেতে পারে, অ্যাক্সিডেন্টাল হতে পারে, সুইসাইডাল হতে পারে। সেটা যখন ট্রিটমেন্টের জন্য আসলো, ইফ দোজ ড্রাগস আর অ্যালকালাইন অর অ্যাসিডিক, আমরা যদি সেই রকমভাবে ইউরিনটাকে আইদার অ্যাসিডিক অর অ্যালকালাইন করতে পারি, তাহলে কিন্তু মোর ড্রাগস আর সিক্রেটেড, মোর ড্রাগস আর এক্সক্রিটেড, লেসার ড্রাগস আর রিঅ্যাবজর্ব ব্যাক। ওকে, so urinary pH কে আমরা রেগুলেট করতে পারি by means of the different types of the drugs, so that those drugs which are excreted through that, those drugs reabsorption can be decreased or increased. Mainly it is useful in the poisoning purpose. So urinary acidifying agents are there, urinary alkalizing agents are there, and we can use these agents to decrease or increase the reabsorption, or decrease or increase the excretion of the drug. Lipid soluble drugs filtered at the glomerulus back diffuse in the tubules, as 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed. Most of the glomerular filtrate কিন্তু reabsorbed হয়, but non-lipid soluble and highly ionized drugs are unable to do so. এবং যখনই আয়োনাইজ করে দেবো, আমরা যখনই ধর একটা অ্যাসিডিক ড্রাগকে আমরা অলরেডি ইউরিনটাকে অ্যালকালাইন পিএইচ করে দেবো, তখন সেটা হাইলি আয়োনাইজড হবে, তখন তার রিঅ্যাবজর্পশন অনেকটা কম হবে এবং এক্সক্রিশন অনেকটা বেশি হবে। Rate of excretion of such drugs, for example, aminoglycoside antibiotics, quaternary ammonium compound, etc., parallels the glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate হচ্ছে কতখানি glomerular filtration করতে পারছে, এবং that ultimately is the determinant of the workload of the work of the kidney, মানে কিডনি আদৌ কতখানি কাজ করছে সেটা জানার জন্য glomerular filtration rate থেকে জানা যায়। Usually the normal glomerular filtration rate হচ্ছে 125 মিলিলিটার পার আওয়ার, এবং যদি সেটা কিডনি ফেলিওর আলটিমেটলি কমতে থাকে, এবং যখনই কমবে তখনই ড্রাগের হ্যান্ডলিং বাই দ্য কিডনি ইজ কোয়াইট কম্প্রোমাইজড। চেঞ্জেস ইন দ্য ইউরিনারি পিএইচ অ্যাফেক্ট টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন অফ দ্য ড্রাগস, যেটা বারবার বলছি, দ্যাট আর পার্সিয়ালি আয়োনাইজড। সো উইক বেসেস আয়োনাইজ মোর অ্যান্ড লেস অ্যাবজর্বড ইন অ্যাসিডিক ইউরিন। সো উইক বেসেস অ্যাসিডিক ইউরিন যদি করে দিই, যে সমস্ত ড্রাগগুলো উইক বেসেস সেগুলো আয়োনাইজ মোর হবে, যখনই আয়োনাইজেশন অনেক বেশি হবে সেটা এক্সক্রিট করে যাবে, সেটা রিঅ্যাবজর্ব হতে পারবে না। So weak acids ionize more and less absorbed in the alkaline urine, just the vice versa situation. So the principle is utilized for facilitating elimination of the drug in poisoning, jeta barbar bolchi. So what is the importance of knowing that is that we can use this principle for the treatment of the poisoning of different drugs. That is, urine is alkalinized in barbiturate and salicylate poisoning. Alkalinized খুব সহজে করা হয়, সোডিয়াম বাইকার্বনেট ট্যাবলেটও পাওয়া যায়, সিরাপও পাওয়া যায়, সোডিয়াম বাইকার্বনেট দিয়ে দেওয়া হয়, এবং তার ধর এই বারবিচুরেট বা স্যালিসাইলেট, বারবিচুরেট হচ্ছে সিএনএস ড্রাগ, স্যালিসাইলেট, এগুলো পয়জনিং খুব কমনলি হয় অনেক সময়, এবং যখনই পেশেন্ট অনেকগুলো ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছে বা পয়জনিং হয়েছে, আমরা তার সাথে সোডিয়াম বাইকার্বনেট দিয়ে দিলাম, তাহলে ইউরিনটা অ্যালকালাইন হলো, আর এগুলো অ্যাসিডিক ড্রাগ, so they are more ionized, so there will be more excreted to the urine, less absorbed in the body, so that the toxicity will be less. So this is important for your viva purpose also. So why this is required? Okay, so elimination of the weak bases, just the opposite, like morphine, amphetamine, etc., can be enhanced by acidifying urine. So urine can be acidified like this also. Not practiced clinically because acidosis can induce rhabdomyolysis, cardiotoxicity, and actually worsen outcome. So this is the catch.
Usually we commonly use the alkalinization of the urine. Acidification of the urine previously it was indiscriminately used, but it was lesser used now, irrespective of the drugs whether it is alkaline or not, because when we are using some acidifying agent, that can lead to metabolic acidosis also if the dose is not controlled. So that is the adverse effect. So that's why the acidifying urine is lesser used than the alkalinizing the urine. So it can be used. So for when the morphine or amphetamine, these are the weak bases, we can use when there is poisoning with the morphine or something like that. But it is lesser used now because that can lead to metabolic acidosis, rhabdomyolysis, cardiotoxicity, and outcome may be worsened. Tubular secretion is the active transfer of organic acids and bases by means of two transporters. One is organic anion and another is organic cationic transporter. So there are two transporters there in the peritubular capillary network and in the proximal tubules, and from this some part of the drug is actively secreted from the body to the tubules. So this is the tubular secretion. Apart from this, there are some efflux transporter like P-glycoprotein and MRP2. Efflux, that is the efflux of the drug, are located in the luminal membrane of the proximal tubular cells. So this efflux transporters is also there, that also helps in the efflux of the drugs from the body to the tubules. Active transport of the drug across tubules reduces the concentration of its free form in the tubular vessels. যখনই এটা করব তখনই free form অনেকটা কমবে and promotes dissociation of the protein bound drug which then become available for secretion. যখনই free form অনেকটা চলে যাবে, already বডিতে যেটা protein bound drug আছে, so the balance will be more tilted towards formation of the newer free drugs, so that the protein binding fraction will be less and the free drug will be more. Protein binding is a hindrance for glomerular filtration of the drug. This is important. Time and again I am saying that filtration only happens for the free drug, not for the protein bound drug. Organic anion transporter OATP operates for different types of the drugs. These are some examples, just remember penicillin or uric acid, salicylate like. Organic base transporter operates for thiazide, amiloride, triamterene, etc. Not details is not required, just remember just one or two examples that these drugs can be excreted by active tubular secretion through these transporters. So these transporters are present within the luminal membrane of the proximal tubules. So drugs utilizing the same active transport compete with each other. The importance is there. So when the two drugs, those are actively secreted by the same organic anion transporter, for example these two drugs, this penicillin and probenecid, when these two drugs are there, they ultimately compete with each other for the excretion. So ultimately some drugs are lesser excreted through the tubular secretion, some are more. So ultimately either subtherapeutic effect or toxicity of some drug can happen. So that is the importance of this transporter and the active tubular secretion. So drugs utilizing the same active transport compete with each other. So inherently both transport processes are bidirectional. So they can transport their substrates from blood to tubular fluid and vice versa. তো একটা খুব বেশি যদি সিক্রেশন হয় টিউবুলার ফ্লুইডে যায়, আরেকটা কিন্তু অনেকটা পার্ট সিক্রেশন হবে না, সেটা বডিতেই থেকে যাবে। সো আরেকটা ড্রাগের কিন্তু টক্সিসিটি হতে পারে যখন এই দুটো ড্রাগ দেওয়া যেতে পারে। সো দিজ আর দ্য নিউমারাস ওয়েজ। মেটাবলিজমে আমরা অলরেডি দেখেছি যে একই রকম সাইটোক্রোম P450 দিয়ে কাজ করছে, তার ফলে দুজন কম্পিট করতে পারে এবং আলটিমেটলি টক্সিসিটি হতে পারে। সিমিলার থিং। সো দিজ আর দ্য বেসিস অফ দ্য ড্রাগ ইন্টারাকশনস। কখনো আমরা যে ফিউচারে যে প্রেসক্রাইব করব যে এই ড্রাগের সাথে এই ড্রাগটা দেওয়া উচিত নয়, বা এই ড্রাগের সাথে এই ড্রাগের একটা মিনিমাম গ্যাপ দেওয়া উচিত, সেগুলো কিন্তু বেসিস এগুলোই। সো আইদার দ্য মেটাবলিজম, ফর এক্সাম্পল মেটাবলিজম তোরা যারা ক্লাস করেছিস মনে আছে যে সাইটোক্রোম P450 কোন ড্রাগ ইনডিউস করছে, মানে দুটো ড্রাগ দিচ্ছে, একটা ড্রাগ ইনডিউস করছে আর একটা মেটাবলিজমকে, তার ফলে কি হবে, ইনডিউস করা মানে বেশি মেটাবলিজম হয়ে গেলে ওটা কাজই করবে না। অথবা আরেকটা ইনহিবিট করছে, মানে একই এনজাইম দিয়ে মেটাবলিজম হচ্ছে, দুটো ড্রাগ দিচ্ছি, একটা ড্রাগ আরেকটা মেটাবলিজমটাকে ইনহিবিট করছে, তার মানে আরেকটা ড্রাগ কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে থেকে যাচ্ছে, তার মানে টক্সিসিটি হতে পারে। মানে দুটোই হতে পারে, ইনডিউসার ইনহিবিটার। সিমিলার থিং, একই রকম ট্রান্সপোর্টার, এটাকে একটু অফ করে দাও, এটা কি এসছে, একই রকম যদি ট্রান্সপোর্টার থাকে, দুজনে যদি কম্পিট করলেই কিন্তু একটা বেশি বা একটা কম হতে পারে। সেম থিং এবং শুধু যে বাইরের ড্রাগ কম্পিট করছে তা নয়, এন্ডোজেনাস সাবস্ট্রেটও কিন্তু কম্পিট করছে, যেমন ইউরিক অ্যাসিড।
মানে আমাদের নর্মাল বডিতেই কোনো হরমোন বা কোনো এনজাইম সেগুলো কিন্তু কিডনি দিয়ে সিক্রেট, মানে সেগুলোরও তো একটা লাইফ সাইকেল আছে, বিভিন্ন যে আমাদের হরমোন সিক্রেশন হচ্ছে সেগুলো কিন্তু এক্সক্রিটেড হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে, সেগুলোর সাথেও কিন্তু ইন্টারাকশন হতে পারে ড্রাগসের। So, for example, probenecid. Probenecid is an organic acid. Probenecid সাধারণত ইউরিক অ্যাসিড কমানোর ক্ষেত্রে কাজে লাগে, ঠিক আছে? So basically it is a organic acid, একটা drug which has high affinity for the tubular organic anion transporter. It blocks the active transport of both penicillin and uric acid. এটা প্রোবেনেসিড আসলে ইউরিক অ্যাসিড কমায়। ইউরিক অ্যাসিড যদি খুব বেশি থাকে, হাইপার ইউরেসেমিয়া থাকে, আমরা প্রোবেনেসিড ওষুধটা ইউজ করতে পারবো, ড্রাগটা দিতে পারবো। এখন প্রোবেনেসিড অটোমেটিক্যালি এই অর্গানিক অ্যানায়ন ট্রান্সপোর্টারে ইউরিক অ্যাসিডের অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টটাকে ব্লক করে। তার সাথে আবার এই অর্গানিক অ্যানায়ন ট্রান্সপোর্টার দিয়ে পেনিসিলিন, যেটা একটা অ্যান্টিবায়োটিক, সেটাও কিন্তু ওইটা দিয়ে অ্যাক্টিভ সিক্রেশন হয়, সেটাও তার মানে ব্লক হয়ে গেল। সো দ্য নেট এক্সক্রিশন অফ দ্য পেনিসিলিন ইজ ডিক্রিজড and that of the uric acid is increased, এটা হতে পারে। So because penicillin is primarily secreted while uric acid is primarily reabsorbed, মানে এখন এই বাই ডাইরেকশনাল এই যে অ্যাক্টিভ সিক্রেশন হচ্ছে এই যে ট্রান্সপোর্টার গুলো, তাই যখনই দুখানা আবার চলে আসবে, যেটা রিঅ্যাবজর্পশনটা আপার হ্যান্ড নিচ্ছে না এক্সক্রিশনটা আপার হ্যান্ড নিচ্ছে, সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। যখনই দুটো কম্পিট করছে, যেটা রিঅ্যাবজর্পশনটা মেনলি হয় সেটা অলরেডি রিঅ্যাবজর্পশন বেশি হবে, যেটা এক্সক্রিশন মেনলি হয় সেটা এক্সক্রিশন মেনলি হবে। সো আলটিমেটলি যখন আমরা যদি প্রোবেনেসিড পেনিসিলিন এই দুটো ড্রাগ একসঙ্গে দিই, আলটিমেটলি পেনিসিলিনের নেট এক্সক্রিশন হচ্ছে ডিক্রিজড হবে, মানে পেনিসিলিনটা অনেক বেশি বডিতে থেকে যাবে, টক্সিসিটি করতে পারে, এবং ইউরিক অ্যাসিডটা অনেক বেশি পরিমাণে বেরোবে। Because penicillin is primarily secreted while uric acid is primarily reabsorbed. So this is an example of the drug interactions. Salicylates. Salicylates also block uric bound to plasma protein cross the glomerular filter freely. Many drugs, especially weak acids and weak bases, are actively secreted into renal tubules, thus more rapidly excreted. Lipid soluble drugs are passively reabsorbed by diffusion across the tubule, so they are not efficiently excreted in the urine. Lipid soluble drugs কিন্তু সব সময় লিপিড বাইরিয়ার দিয়ে রিঅ্যাবসর্ব হওয়ার, বেশি অ্যাবসর্পশন হওয়ার প্রবণতা সব সময় থাকে। Because of the pH partition, weak acids are more rapidly excreted in the alkaline urine and vice versa. বারবার যেটা বললাম পয়জনিং এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। Several important drugs are removed predominantly by renal excretion and are liable to cause toxicity in elderly person and patients with renal disease. এলডারলিদের ক্ষেত্রেও কিন্তু কিডনি অনেকটা কম্প্রোমাইজ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে হতে পারে। Total clearance of a drug is a fundamental parameter describing its elimination. The rate of elimination equals clearance times plasma concentration. The same thing, the equation. Clearance determines the steady state plasma concentration. Already আমরা দেখেছি steady state plasma concentration equal to rate of drug administration by clearance. For many drugs, disappearance from the plasma follows an approximately exponential time course. সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপোনেনশিয়াল, মানে কোনটা জিরো হয় না, আস্তে 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 ওটা 99% পয়েন্ট সামথিং সামথিং করে। So volume of distribution is an apparent volume linking the amount of drug in the body at any time to the plasma concentration. Already তোরা volume of distribution টা জানিস। Elimination T half যেটা আমরা দেখলাম, মানে T half বলতে আমরা elimination T half টাই বুঝি, যেটা ওই দেখলাম আলফা এবং বিটা। ডিস্ট্রিবিউশন T half টাকে সাধারণত ধরা হয় না, আমরা হাফ লাইফ বলতে elimination half life টা ঠিক is directly proportional to the volume of distribution and inversely proportional to the clearance. Directly and inversely. With repeated doses or sustained delivery of a drug, the plasma concentration approaches a steady state within 3 to 5 or 4 to 5 plasma half-life. একটা steady state concentration এ পৌঁছাচ্ছে। In urgent situation, a loading dose may be needed to achieve therapeutic concentration rapidly. Loading dose কি করে ডিপেন্ড করছে ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন এবং মেইনটেনেন্স ডোজ ক্লিয়ারেন্স এর উপর। ইউজুয়ালি আমরা ওই ওয়ান কম্পার্টমেন্ট বা টু কম্পার্টমেন্ট মডেল ইউজ করে, কিন্তু আলটিমেটলি এটা কিন্তু মাল্টি কম্পার্টমেন্ট মডেল, এবং ওই যে টি হাফ সেটা কিন্তু ওই আলফা ফেজ এবং বিটা ফেজ আছে। ফার্স্ট হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন, অলরেডি ওটা একটা যখন ড্রাগ অ্যাবজর্পশন হচ্ছে ফার্স্ট কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, এবং ডিস্ট্রিবিউশনটা কিন্তু মাল্টি কম্পার্টমেন্ট, মানে শুধু একটা টিস্যুতে না বিভিন্ন টিস্যুতে ডিস্ট্রিবিউট করছে, বিভিন্ন ড্রাগ বিভিন্ন টিস্যুতে হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে আলফা ফেজ। তাই জন্যই ওটা ইনিশিয়াল র‍্যাপিডলি ডিক্লাইন, তারপর যে মেটাবলিজম হলো এলিমিনেশন স্ট্রেট। সাম ড্রাগস আর নন এক্সপোনেনশিয়াল স্যাচুরেশন কাইনেটিক্স, মানে জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স সেই ব্যাপারটা। সো না নলেজ অফ দ্য কাইনেটিক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট। নলেজ কি ইম্পর্টেন্ট, আমরা কতখানি ডোজ দেব, ডোজেজ শিডিউল, ডোজেজ অ্যামাউন্ট, ডোজেজ ফ্রিকোয়েন্সি,
এবং পয়জনিং এর ক্ষেত্রে আমরা কি করে সেটাকে কন্ট্রোল করব, সেটাই সবথেকে ইম্পর্টেন্ট। টার্গেট প্লাস আমাদের সবসময় এম থাকবে থেরাপিউটিক প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন। তোরা অলরেডি থেরাপিউটিক উইন্ডো পড়েছিস, সেটা মনে রাখবি। আমাদের টার্গেট হচ্ছে দ্য ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন শুড বি উইদিন দ্য থেরাপিউটিক উইন্ডো, থেরাপিউটিক ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন, ইট শুড নট বি অ্যাবাভ অর বিলো। So accordingly it has to be calculated. Knowing the approximate half-life of a drug can be very useful even if the therapeutic concentration is not known. So half-life is খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে আমাদের হয়তো আমরা যখনই ট্রিটমেন্ট করব হয়তো খেয়াল থাকবে না তো ক্লিয়ারেন্স বা অন্য কিছু, কিন্তু হাফ-লাইফ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ওটা হাফ-লাইফের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ডোজের ফ্রিকোয়েন্সিটা ঠিক করতে হয়। ওটা দিনে একবার দেবো নাকি সপ্তাহে একবার দেবো, সেটা কিন্তু মেইনলি ডিটারমাইন্ড হয় হাফ-লাইফের উপর। সো ইনিশিয়াল লোডিং ডোজ দেব কিনা, লোডিং ডোজ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ আইসিইউ সেটআপে যখনই তোরা যাবি তখন দেখবি বেশ কিছু ড্রাগ কিন্তু লোডিং ডোজে দেওয়া হবে, সেগুলো কিন্তু ওই আস্তে আস্তে দিয়ে কোনো লাভই হবে না। লোডিং ডোজ কিন্তু অনেকটাই বেশি পরিমাণ নরমাল ডোজের ফ্রিকোয়েন্সি। ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন অফ এ ড্রাগ ডিটারমাইন্স দ্য লোডিং ডোজ। ইফ দ্য ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন ইজ লার্জ, এটা আরেকটা লাস্ট পয়েন্ট, যেটা ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন যদি লার্জ হয়, ডিস্ট্রিবিউশনে তোরা দেখেছিস ড্রাগটা অনেক বেশি কম্পার্টমেন্টে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার যদি পয়জনিং হয় হিমোডায়ালিসিস করে কিন্তু সেটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারবো। ডায়ালিসিস যখন করা হয় সেটা কি করা হয় কিডনি থেকে মেনলি যতখানি ড্রাগটা রয়েছে মানে প্লাজমা সেখান থেকে মানে বার করে নেওয়া। ডায়ালিসিস কখন করা হবে, কিডনি ফেলিয়ারে করা হয়। এবার তো কোনো এমন একটা ড্রাগ যেটা ডিস্ট্রিবিউশন অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে কিন্তু হিমোডায়ালিসিস করে সেটার আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারবো না। এরকম অনেক কিছু ড্রাগ রয়েছে যেমন ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি, যেগুলো যদি পয়জনিং হয়ে যায় ডায়ালিসিস করে সেটা করতে পারবো না, ট্রিটমেন্ট করতে পারবো না, কারণ সেটা মাল্টি কম্পার্টমেন্টে ডিস্ট্রিবিউশন। So it will not be an effective way of increasing the rate of elimination in treating overdose. So this is all about the pharmacokinetics. Thank you. What is mean by rheumatoid? What do you mean by rheumatoid? Rheumatoid, rheumatism. What does it mean? Anyone? So rheumatoid or rheumatism is related to joints and tendons in the body. So any disease affecting the bones, joints and tendons is called rheumatoid disease. Okay. And the subject related to this rheumatoid is rheumatology. What do you mean by arthritis? Joint inflammation. Joint inflammation. Arthro means joint and itis means inflammation. Okay. So basically the disease that inflame the joints. Okay. So rheumatoid arthritis is an autoimmune disease, in which the normal immune response is directed against an individual's own tissue, including the joints, tendons, and bones, resulting in inflammation and destruction of this tissue. So what do you mean by autoimmune disease? Immunity against own tissue, own anti. Normally there is no antibody against your own tissue. Okay, but due to some abnormalities in immune system, antibody may be produced against your own body tissue. That is called autoimmune disease. One example is rheumatoid arthritis. Can you name some other disease, other autoimmune disease? Yes, myasthenia gravis. Then vasculitis, that includes polyarteritis nodosa, Wegener's granulomatosis. Anything? Very important. SLE, systemic lupus erythematosus. Okay. You will learn later. Acha. One is autoimmune disease and another is autoinflammatory disease. Have you heard the term autoinflammation? Backbench. What is autoinflammation? So one is autoimmunity and autoinflammation. This autoimmunity is abnormality of adaptive immune system.
There are two types of immune system. One is adaptive and one is innate. So abnormality of adaptive immune system that results in autoimmunity, and innate immune system, it's called autoinflammatory disease. Okay, understood? So this autoimmunity is mainly by antibody mediated disease. Okay, and autoinflammation, yes, cell mediated or cell mediated toxicity. Okay, can you name some autoinflammatory disease? Have you heard the name? Familial Mediterranean fever, adult onset steel disease, no, Papa and Papa syndrome, बुझली? Autoinflammatory. अच्छा. How many bones do you have in your body? 206. Everybody knows. How many joints are there in your body? Here. The MCQ question. Bolo. How many joints are there? Is around 360. 360. Okay. So there are some movable and non-movable joints. Okay. Movable joints are mainly synovial joints. Okay. So in rheumatoid arthritis, there is inflammation of synovial joints mainly. So this is a structure of synovial joints. So this is the cartilage, and this is the capsule containing the fluid. Okay, synovial fluid. This is a knee joint, structure of knee joint. So in rheumatoid arthritis, what happened? There is inflammation of this synovial membrane. Okay, that leads to, what are the features of inflammation or signs of inflammation? Hey, yes, bolo. Rubor, color, dollar, tumor. Okay, পাঁচটা না, মানে ফাংশন লস হবে। কি হবে তাহলে? ইনফ্লামেশন হলে কি হবে? there will be pain in the knee joint, redness, swelling due to fluid accumulation, and restriction of movement, that is functionality. Okay, so more commonly occur at third or sixth decade. Females are more commonly involved than males. Any autoimmune disease are usually more common in females. Okay, and pattern of joint involvement, polyarticular, most common. It is not a disease of single joints, it is an autoimmune disease. Okay, there is antibody in your body, so this antibody can attack any joints, any synovial joints. Okay, so it is polyarticular, or it can be oligoarticular or monoarticular. These are less common, but polyarticular is more common. So morning stiffness more than 1 hour and easing with physical activity. Okay, so any stiffness, if it is become more less stiff with activity, it's suggestive of inflammatory disease, and non-inflammatory disease are not cure, or you can say decrease stiffness on activity. Okay, so on activity there is stiffness reduce in inflammatory arthritis. Okay, and most commonly small joints of the hands and feet are involved. So clinical manifestation, some articular and some extra articular manifestations. I'll discuss it later. Acha. Articular manifestations. So pain and swelling in affected joint aggravated by movement is most common symptoms, and morning stiffness more than 1 hour. And what are the joint involved? What is this joint? TM joint, temporomandibular joint. Okay, this one sternoclavicular, this one acromioclavicular, this one
Okay, shoulder joint is elbow, wrist, first metacarpophalangeal. These are second, third, fourth or fifth metacarpophalangeal joints. Okay, these are proximal interphalangeal joint and a distal interphalangeal joint. Characteristically, in rheumatoid arthritis, this DIP joints is paired. DIP joint, distal interphalangeal joints, are usually not involved in rheumatoid arthritis. Okay, so it is a very important distinguishing features from the osteoarthritis. Have you heard the name osteoarthritis? This osteoarthritis can involve distal interphalangeal joint. Okay, কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, খুব ডিফিকাল্ট লাগছে? Okay, so metacarpophalangeal proximal interphalangeal joints of hands and feet occurs involved in 90% cases. Okay, and knee, ankles, wrist, shoulder, elbows, a decrease in frequency. Okay, and what of the spine? Spine, in rheumatoid arthritis, spine is usually not involved, but one joint can be involved. Can you name the joint in the spine can be affected in rheumatoid arthritis? Any guess? Sacroiliac joint, lumbosacral joint, thoracolumbar joint, cervicothoracic joint, any joint? This atlantoaxial joint, C1, C2 joints. It can involve in rheumatoid arthritis. What happens if there is inflammation, or it can cause dislocation and spinal cord impingement. Okay, see the swelling of proximal interphalangeal joints. Can you see? And metacarpophalangeal joints. These are metacarpophalangeal joints, proximal interphalangeal joints. See, there is no involvement of, no swelling of distal interphalangeal joint. Right? So there may be ulnar deviation of the wrist and metacarpophalangeal joint swelling and left wrist swelling. Okay. Now, what are the different types of deformity you can find in rheumatoid arthritis? Okay, one is called boutonniere deformity, and another is swan neck deformity. Okay, swan neck means neck of a swan. রাজা হাঁস দেখেছিস ওরকম টাইপের, ঠিক আছে? কি হয়? So this one is swan neck deformity. See this finger. So there is flexion of DIP joint, and extension of proximal interphalangeal joint. This is permanent. This is the deformity. As it is a erosive disorder, it can cause deformity of the joint if you not treat it. Okay. And what is boutonniere deformity? See, opposite to the swan neck deformity. There will be extension in the DIP joint and flexion of the PIP joint. That can cause boutonniere deformity. Very commonly found in non-treated RA patient. Okay. Any question up to this? Huh? Everybody understood? Yes or no? Okay. What is this deformity? Tell me. What is this deformity in the little finger? Huh? Swan neck or boutonniere? Boutonniere. Okay.
Any swan neck deformity in this hand? Index finger, good. See, flexion at the DIP joint. Okay. DIP joint is not involved, but due to muscle spasm, chronic muscle spasm, that can cause this flexion. Okay. Now, what are the extra articular manifestations? Present in about 30 to 40% patient, and it may appears before the involvement of the joints. Okay. In which type of patient these extra-articular manifestations are more common? Patient with high titers of antibody, HLA-DR4 positivity. Have you heard the name HLA? HLA? Huh? Have you heard the name? What is HLA? Human leukocyte antigen. है ना? এরা তোরা মাইক্রোতে ভালো করে পড়বে তো, মাইক্রোবায়োলজিতে আছে। এখনো শুরু হয়েছে নাকি মাইক্রো? হয়নি, মানে অটো ইমিউন ডিজিজ পড়ানো হয়নি তখন, ইমিউনিটি পড়ানো হয়েছে হয়নি, তাহলে কি বলছি। In male patient, early onset disability patient and history of smoking, so these type patients are more prone to develop extra articular manifestation. So what are the extra articular manifestations? So it is an autoimmune disease. What happens? There is ongoing inflammation inside your body. So there might be some constitutional symptoms like fever, malaise, anorexia, weight loss. These are constitutional symptoms. Okay. Rheumatoid nodules. These are subcutaneous nodules found in RA patient. Tender nodule. পরে বলছি এগুলো, ঠিক আছে। Hematological manifestations, normocytic normochromic anemia. Anemia types পড়েছিস, what are the different types of anemia? তার মধ্যে একটা আসবে normocytic normochromic anemia or anemia of chronic disease. নাম শুনেছিস তো না শুনিসনি? নামও শুনিসনি? আচ্ছা। Leukocytosis or leukopenia. So there will be low, high WBC count or low WBC count. And thrombocytosis. Thrombocytosis means? What is meant by thrombocytosis? Hey, bol, এটা তো খুব easy. What is thrombocytosis? So increased number of platelets. Platelets number কত থাকে ব্লাডে? Normal value of platelet in your blood. হ্যাঁ, এইটুকু জানিস না, কি হবে? 1.5 to 4 lakhs per cubic millimeter of blood. Okay. So there is normally thrombocytosis, increased platelet count. But if patient develop it is in some patient there will be thrombocytopenia also, but thrombocytosis is more common. Okay. What is Feltis syndrome? So this is a triad, comes as an MCQ question. What is Feltis syndrome? Patient with rheumatoid arthritis, splenomegaly and neutropenia, low neutrophil count. This is called Feltis syndrome. How to remember this Feltis syndrome? See, this is N, this is R, and this is S. NRS. Neutropenia, rheumatoid arthritis, and splenomegaly. Okay. Any question up to this? Respiratory extra-articular manifestation. There will be pleural effusion, pneumonitis, pleural nodules, or ILD. Have you heard the name ILD? এখন টার্মস গুলো জেনে রাখ, পরে তো আবার পড়বি, এখন থেকে পরিচিত হলে বেটার। ILD means interstitial lung disease. Okay. In cardiovascular system, asymptomatic pericarditis, pericardial effusion, or cardiomyopathy. Rheumatoid vasculitis that can cause mononeuritis multiplex.
cutaneous ulceration, digital gangrene or visceral infarction. Okay. Have you heard the name mononeuritis multiplex? Huh? Mono means single. Neuritis, inflammation of the nerve. Multiplex, in multiple body sites. Suppose ulnar nerve in the left side, sural nerve in the right side, facial nerve on the right side. So single nerve involvement in multiple place in your body. It is called mononeuritis multiplex. Okay. In eye, keratoconjunctivitis, sicca, episcleritis or scleritis. Okay. So this is a subcutaneous nodule, rheumatoid nodule, present at the extensor surface of the hand, wrist, elbow and back. Okay. It is a marker of disease activity. Can be present even if other features of rheumatoid arthritis are absent. Okay. There is no joint inflammation, joint pain, but there might be this rheumatoid nodule. Okay. You bore lagche? Now, what are the lab investigations? Ki blood test korbi, ki positive asbe? Complete blood count is CBC, complete blood count, total leukocyte count, differential leukocyte count, hemoglobin, ESR, and some other proteins. Okay. Some acute phase reactants. What is acute phase reactants? Naam shunish na? So there are some proteins or agents that can be elevated or decreased during inflammation. Acute phase reactants. Okay. Like CRP, C-reactive protein can be elevated in any condition that can cause inflammation in your body. So high CRP indicates ongoing inflammation inside your body. Okay. Rheumatoid factor, it is an antibody. Okay. And anti-CCP antibodies. What is rheumatoid factor? In RA, what happened? There is autoantibody production. Okay, it is FC portion of IgG. So this is IgG, and can be IgM, IgG, or IgA any type, but most commonly is IgG. Okay, 85% of patients with RA over the first 2 years become rheumatoid factor positive. Achha, negative RF can be repeated every 4 to 6 months, is not required. Prognostic value. Patients with high titers of rheumatoid factor in general tend to have poor prognosis and more extra articular manifestation. Okay. So if more rheumatoid factor is positive, that indicates more severity of the disease and more involvement of extra articular tissues. Now, what are the causes of positive test for rheumatoid factor? So it is not specific for rheumatoid arthritis. It can be present in other diseases also. Okay, like rheumatoid arthritis. Okay, Sjogren syndrome. Have you heard the name Sjogren syndrome? Vasculitis such as polyarteritis nodosa, sarcoidosis, SLE, cryoglobulinemia, chronic liver disease. Some infections like tuberculosis, bacterial endocarditis, infectious mononucleosis, leprosis, syphilis, leishmaniasis. Chalo podichis tora leishmaniasis? Podish nahi. Some malignancies and old age. 5% women aged over more than 60 years can be positive for this rheumatoid factor. Okay. So it is a screening test, not diagnostic test. Patient comes with joint inflammation. You have tested for rheumatoid factor, it is positive. So then you can suspect this patient is having rheumatoid arthritis. How to confirm? The next test, anti-CCP. Okay. What is CCP? Cyclic citrullinated peptide. The cyclic citrullinated peptide is normally a protein of synovial membrane. Okay. So in case of inflammation, there is
exposure of this CCP to vascular system, and that can cause auto-antibody production against the CCP protein. It is called anti-CCP. Okay, it is more sensitive for diagnosis. So it is both diagnostic and prognostic value. Sensitivity 65% and specificity 95%. So if anti-CCP is positive, almost sure it is a case of RA. Okay, it is negative, then RA factor positive but anti-CCP negative, you think of other diseases. হলো বুঝলে কিছু? ঘুম পাচ্ছে নাকি? শুনছিস? লাগবে না. Now acute phase reactants. There are some positive acute phase reactants or some negative acute phase reactants. That means in inflammation, these proteins are elevated and these are decrease. Okay, like ceruloplasmin, complement C3, C4, haptoglobin, fibrinogen, some glycoprotein. This is C-reactive protein and serum amyloid A protein. So in inflammation, these proteins are elevated. Negative, like albumin. In inflammation, albumin level usually decreases to or transferrin. Okay, transferrin. There is another protein called ferritin. Have you heard the name ferritin? Ferritin is a positive phase reaction and transferrin is negative phase reaction. Okay. Elevated ESR, CRP, thrombocytosis, leukocytosis, ANA. What is ANA? Anti-nuclear antibody. Okay, positive in case of 30 to 40% patient. Inflammatory synovial fluid, you can study the fluid after aspiration from the joints, inflammatory features, and hypoalbuminemia. Hello? Radiographic feature, joint erosion, osteopenia. এগুলো তোরা জানিস, মানে বলে দিলাম আর কি হয়। এগুলো জয়েন্ট ইরোশন হয়েছে, অস্টিওপেনিয়া হবে, ঠিক আছে। এটা কি আছে বলতো, দেখতে পাচ্ছিস এই জয়েন্টসগুলো ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, দিস জয়েন্টস আর ডিস্ট্রয়েড, সাবলাক্সেশন হয়ে গেছে জয়েন্টটা, জয়েন্ট ইরোশনই হয়ে গেছে, বোনসগুলো এতটা অস্টিওপেনিয়া দেখাই যাচ্ছে না, বোনসগুলো নেই এখানে, ঠিক আছে। ওকে, cervical spine may be involved, most commonly atlantoaxial joint. Okay, now diagnostic criteria. কে বোর লাগছে খুব, বন্ধ করে দেবো? হ্যাঁ, হাউ টু ডায়াগনোস, ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া এতক্ষণ তো বললাম, কি মনে হয় কি ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া হতে পারে? একটা তো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স থাকবে, তাই না? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স থাকবে, কিছু ফাইন্ডিংস থাকবে, আর কিছু ল্যাব টেস্ট করবে, বাস এগুলো মিলিয়ে একটা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া হবে। সো দ্যার ইজ ACR, ইজ আমেরিকান কলেজ অফ রিউম্যাটোলজি, ACR, American College of Rheumatology Diagnostic Criteria in 1987. Okay, morning stiffness, arthritis of 3 or more joints, arthritis of the hands, rheumatoid nodule, symmetric arthritis, factor, radiographic changes, these are obsoleted now. So newer 2010 ACR Euler diagnostic criteria. Okay, so ACR means American College of Rheumatology, and what is meant by Euler? It's European League Against Rheumatism. Okay, there are 4 criteria: joint involvement, serology, acute phase reactant, and duration of symptoms. এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেগুলোই আছে, ঠিক আছে। হাউ টু রিমেম্বার, কি করে মনে রাখবি কি কি ক্রাইটেরিয়া? সো ইন rheumatoid arthritis, joint is inflamed, so joint becomes sad, তাই তো, joint দুঃখিত, so joint becomes sad,
JSAD. Okay, joint involvement, serology, acute phase reaction and duration of symptoms. পয়েন্টসগুলো জানতে হবে কত স্কোর হবে যদি একটা লার্জ জয়েন্ট ইনভলভ হয়, শুধু অনলি নি জয়েন্ট ইজ ইনভলভ, সাপোজ রাইট নি জয়েন্ট ইজ ইনভলভ ফর দ্য লাস্ট 6 weeks or 7 weeks, no other features, কি হবে 0 point and 1 score more than 6 weeks. Okay, 2 to 10 large joints, score is 1. 1 to 3 small joints, score is 3. See, the small joints are more important than the large joint. Large joints are more commonly involved in osteoarthritis, and small joints of hands and feet are more commonly involved in rheumatoid arthritis. 4 to 10 small joints involved, score is 3, and more than 10 joints, among them at least one small joint, score is 5. And if this diagnosis is positive, if this score is more than 6 or more. Okay, serology negative rheumatoid factor, negative anti-CCP 0, negative hole to hobe na, low positive both or any one of them is 2, and high positive 3. So if there is 5 small joints are involved and you got the high positive RF or anti-CCP, so this 3 and 3 become 6. So diagnosis is rheumatoid arthritis confirmed irrespective of duration. Okay, acute phase reaction, normal CRPSR or high CRPSR 0, 1, and duration less than 6 weeks 0 and more than 6 weeks is 1. So more than equal to 6 is diagnostic of rheumatoid arthritis. তো মনে থাকবে না ভুলে যাবি সব? কি মনে হয়? জয়েন্ট তো স্যাড হয়ে গেল, হ্যাঁ? লো স্কোর দেখছিস লার্জ জয়েন্টকে, স্মল জয়েন্টকে না, স্মল জয়েন্টকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়, ঠিক আছে? এই জন্য দেখ এখানে লার্জ জয়েন্ট 0, 1, যখনই স্মল জয়েন্ট চলে এলো তখনই স্কোরটা বেড়ে গেল, ঠিক আছে? এনি কোশ্চেন আপ টু দিস? বুঝতে পারছিস না এমনি মাথা নাড়ছিস? মাথা নেড়ে যা, তাতেই হবে, তালে তাল মিলিয়ে যা, চলে যাবি, পার হয়ে যাবি না। হাউ টু ম্যানেজ, কি করে ম্যানেজ করবি? হ্যাঁ, সো গোলস অফ ট্রিটমেন্ট কি করবি? পেশেন্টের পেইন তো হচ্ছে না, পেইনফুল আর্থ্রাইটিস, পেইনটাকে কমাবি, ব্যথা কমাবি, ঠিক আছে? ডিসএবিলিটি ড্যামেজ যেটা হচ্ছে সেটাকে রেস্ট্রিক্ট করবি আর রিভার্স করার চেষ্টা করবি। ফিজিক্যাল থেরাপি দিবি মোশনটা বাড়ানোর জন্য, এখানে তো ফাংশিওল এসি হয়ে গেছে অলরেডি, মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশন হয়ে গেছে, রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট কমে গেছে, তো এটা বাড়াতে হবে। বাকি অকুপেশনাল থেরাপি আর স্পেসিফিক থেরাপি আছে, ঠিক আছে? না, হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশনস? কি মনে, একটা ইনফ্লামেশন চলছে, তাহলে কি দিবি? অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি দিবি, তাই না? কি কি অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি জানিস? একটা গ্রুপ বল, NSAID, তাই না? ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, অ্যান্ড আনাদার ইজ স্টেরয়েড। এটা পেন রিলিভ করার জন্য শুধু, NSAID স্টেরয়েড অনলি টু রিলিভ দ্য পেন, বাট mainstay of therapy is DMARD, disease modifying anti-rheumatoid drugs, এটা জানতে হবে। ওকে, DMARD। Some immunosuppressive therapy, biological therapies, and last option is surgery. So NSAID, COX inhibitor, okay, there are some COX-1, COX-2 inhibitor, পড়েছিস তো? COX-1, COX-2 inhibitor, COX-1 inhibitor can cause GI tract disease like peptic ulcer disease. আচ্ছা, ওগুলো পড়ে নিস তাহলে। কর্টিকোস্টেরয়েড, স্টেরয়েডিক অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, স্টেরয়েড পড়ানো হয়েছে ফার্মাতে, পড়িস না এখনো? যা বাবা, কিছু পড়লি না তো। Now coming to DMARD, the drugs that actually alter the disease course, তাই না? Commonly used DMARDs are methotrexate,
দ্য নামই শুনিস না এখনো, মেথোট্রেক্সেট, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, সালফাসালাজিন, লেফলুনোমাইডস, অ্যান্ড লেস কমনলি ইউজড ক্লোরোকুইন, গোল্ড, সাইক্লোস্পোরিন, পেনিসিলামাইন, মাইনোসাইক্লিন এক্সেট্রা। ঠিক আছে, ডোজ তো তোদের লাগবে না এখন, বলে লাভ নেই। When to start DMARD? So if you initially tried with NSAID or steroid to reduce the symptoms, okay, if the disease persists, then you have to start this DMARD to decrease activity of the disease. আচ্ছা, বাকি মেডিসিনস তো এখন বলে লাভ নেই, বলে বুঝতে পারবি না, তোদের তো ফার্মা তো হয় না এখনো। ঠিক আছে, তো নামগুলো শুনে রাখলিস, মেথোট্রেক্সেট, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, সালফাসালাজিন, এগুলো খুব কমনলি ইউজ করা হয়। তাদের ইন্ডিকেশন, ডোজ, সাইড এফেক্ট এগুলো জানতে হবে, এগুলো পরে জানবি তোরা, তাই তো? আচ্ছা যত বলছিস, দেখা যাবে। আচ্ছা, কিছু বায়োলজিক্সের নাম জেনে রাখ, ঠিক আছে? There are some in inflammation, there is some inflammatory marker like TNF, tumor necrosis factor, okay? So you have this anti-TNF agents like infliximab, etanercept, and adalimumab. Interleukin 1 receptor antagonist like anakinra, interleukin 6 receptor antagonist like tocilizumab, okay? Anti-CD20 like rituximab, and T-cell co-stimulatory inhibitor is abatacept. জাস্ট নামগুলো জেনে রাখ, এগুলো যখন ইনিশিয়ালি মেথোট্রেক্সেট, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন দিয়ে হয় না, নেক্সট স্টেপে এগুলো ইউজ করতে হয়। ঠিক আছে, তো বলে লাভ নেই। ডোজ সার্জিক্যাল অ্যাপ্রোচ, যখন ডিসএবিলিটি হবে তখন আর্থ্রোপ্লাস্টি করতে পারিস, ওকে।